just like that girl, she was the assistant in my film. Now she will play. So he's trying to make like a group of friends who understands each other much more than somebody who doesn't know each other, because in that way the things go much more smoothly when you are shooting. So yes, I will play a small role. I will also be his assistant. Sí, comenta que el director tiene el objetivo de que al fin y al cabo sea siempre más o menos el mismo equipo, un grupo de amigos los que trabajan. Él en la tercera película va a tener un papel secundario, pero también va a ser ayudante del director. Comenta también que, por ejemplo, la chica que aparece en la primera escena, cuando le sacan la serpiente, en la tercera película hará de madre. Y de hecho en la primera película esta chica fue asistente del director. Digamos que el objetivo del director es que haya un grupo de amigos que haga el rodaje mucho más fácil, mejor que cambiar el equipo en cada película, y así todos están implicados en el proyecto. And I want to add something, because some characters will appear in the other film, but they won't be the same person, different one. And because it's a trilogy going backwards, it doesn't make sense. I want to explain that one. The director once told me that, for instance, when I appear in the third film, there will be different time, but it will be the same person. But he said when we remember things, when we are old and we remember things about our childhood or young times, sometimes we don't remember the face of the person, so we put a face of a person we know now into his face, and we remember him that way. So, and all trilogy is the remembering parts of the old poet's life, the first film guy. The trilogy goes backwards? Yeah. Okay, so you would... So it's like a poet thinking about his whole life when he is 35, 40 years old now. So that's why when he sees someone from his childhood, he puts his own face into him, because he doesn't remember the person's face. Comenta que como la película es una trilogía, pero que va hacia atrás en el tiempo, lo que va a pasar con muchos actores es que participen en la película, pero con un papel totalmente diferente. Y como el juego está un poco en el recuerdo, en la memoria, pues va a jugar mucho, pues por ejemplo, con las caras, ¿no? Intentar ver... en la tercera película, por ejemplo, va a ser el mismo poeta, pero claro, será otro actor, un poeta con 35 años. Así, entonces es hacer al público ver cómo, bueno, si recuerdan, si no. In the first film, in the first film, the girl that meets me next to the sea, she was the main role, for instance, but she played a different person in my film. Por ejemplo, comenta que la chica que le ve en la orilla de la playa, en la primera película tenía otro papel, ¿no? O sea que cambian, pero también es un objetivo del director, comentaba antes, jugar con la memoria. Quería preguntarle, como no he visto Huevo, quería que me dijera, esto sería la segunda parte de una trilogía que gira alrededor de qué, sobre qué y por qué esto es una segunda parte de una trilogía, alrededor de qué va a girar la trilogía. Yeah, the first one, the egg. The poet was 35 or 40 years old man, and he lived in the big city. And one day he gets the call saying that your mother is dead. So you have dead. So he has to go to funeral of his own mother. And when he goes there, we realize that he hasn't been there for a long, long time at all. Like he had a problem and he left there, but we don't find out what. And in the second part, in my film, we kind of realize what was his problems when he was young, and we also see that he has problems about his father as an image. So in the third film, the character will be 7 years old, and actually the director now, he is looking for a new one, and we will find out his relations with his father in the third one.
and why he grow that personality. Sí, en primer lugar, soy yo el que me disculpo porque cuando comentaba que el poeta, 35 años, iba a estar en la tercera película, no es en la primera, porque claro, la trilogía va atrás en el tiempo. Entonces, en la primera parte, en Huevo, aparece el poeta con 35 años y lo que ocurre es que la película comienza con el anuncio de la muerte de su madre, ¿no? Entonces vemos que el poeta va al hospital y parece que había pasado mucho tiempo sin verla y nos quedamos un poco sin saber por qué, había habido problemas familiares. En la segunda parte, que es la que hemos visto hoy, averiguamos, ¿no?, cuáles han sido los problemas en la casa. Y también se deja intuir que hay algunos problemas, más problemas psicológicos del propio chaval en cuanto a la relación con su padre o la imagen que él tiene de su padre. Y en la tercera parte, por cierto, el director está buscando un actor que sea un niño, que va a ser el futuro poeta. Se descubrirá cuáles fueron los problemas o lo que marcó la relación con su padre. Esa es un poco la línea general de la trilogía. Yo, ya que aprovechando este pequeño silencio, yo haría una pregunta que nunca se puede hacer cuando están los directores. ¿Dónde sitúa él o cómo conceptualiza él la carrera de Kaplanoglu dentro del cine turco? ¿Cómo lo ve él? ¿Dónde lo situaría? Actually, when I go alone to talk about the film, before I was a bit nervous because I didn't feel the right to answer on behalf of the director. But we talked to him and he said, like, we have same kind of understanding about cinema, and he said, you can talk about the things I already heard from me or whatever you perceived from the film. So now I'm much more relaxed about it. And about Kaplanoglu, he made a very successful TV series in Turkey a long time ago, and afterwards he started his film career, and this is his fourth film. And I think with all of his films he got awards. With the first film he got, I think, 6 awards, and with the second one he was in Berlin Film Festival, he got, I think, jury prize, something like that. And third film, he was in Cannes with The Egg. So I think if you ask where I would put him in, for me there are 4 important directors of the art house films in Turkey, and he's one of them. And actually I don't perceive the other ones as directors at all when I see these guys' pictures compared to the mainstream films in Turkey. And he's one of these 4 guys that really gives so much power to the independent films in Turkey with their successes. And without them, actually, I don't think you would see any Turkish film here. Nuri Bilge Ceylan. Yeah. He's the only commercial exhibitions. Yeah, Nuri Bilge Ceylan is independent director which got the success of being famous all around Europe with his films. And I think they have some kind of similar way of making films. They were friends anyway. Sí, en primer lugar, comentaba o hacía un inciso diciendo que al principio, cuando él iba a una rueda de prensa o viajaba solo sin el director, se ponía bastante nervioso cuando tenía que hablar del director o hablar de las películas, porque no se veía cómodo, ¿no? Tenía miedo, decía, ¿quién soy yo para hablar